Okay, and the next is megalocornea. When the horizontal corneal diameter is greater than 13 millimeter at the age of 2 or above, then it is called megalocornea. It is associated with high myopia. And it is autosomal dominant. It is most common cause X-linked recessive. The rest are cornea plana. It is always bilateral. It is also associated with hypermetropia. And keratoconus we discuss later. Sclerocornea is always bilateral. It is also due to the vascularization of the peripheral part of the cornea. Now we discuss the general signs of subcorneal inflammation. This is punctate epithelial erosion. Okay, there is any just teeny epithelial defect which stained with fluorescein dye. And if there is superficial PE, then it is associated with VKC or spring catter. And if it is interpalpebral or middle of the layer, then it is example of dry eye. It's most common cause. And if there is a inferior punctate epithelial erosion, এখন যদি ইনফেরিয়ারই হয় তাহলে এখানে আমাদের আইল্যাশ থাকে, ঠিক আছে? তো তার জন্য লিড মার্জিনের যে ডিজিজগুলো হয় যেমন এন্ট্রোপিয়ন, they are associated with punctate epithelial erosion. This is stained with fluorescein dye. In upper picture, this is superficial and this is inferior. Punctate epithelial keratitis. In previous, we see that it is stained with fluorescein dye, but that is stained with rose Bengal stain, and it is occurring in viral keratitis. Mucous filament is one end is attached and other end is free. It is also stained with rose Bengal stain and is most commonly seen in dry eye syndrome and rest of the disease. Corneal edema. Corneal edema happens because of endothelial decompensation. In previous class, I have already told when the pump is failure, the water is pushed in via endothelial pump, and so stromal edema has happened, and this is called epithelial edema and stromal edema both. This is corneal edema. This is epithelial edema. This is endothelial edema. This is slit lamp picture. Vascularization of cornea. There is a two type of vascularization. One is superficial and other is deep. Superficial is derived from conjunctival vessel and deep is from anterior ciliary. And it is very bright red superficial and it is dark red because of ciliary vessel, its origin. And the superficial is deep vascularization end abruptly in the limbus, but superficial is this not. This 6 point. Okay, this is superficial and this is deep. What is pannus? Pannus is a degenerative subepithelial ingrowth of fibrovascular tissue from the limbus. It will be asked in your viva very often. What is progressive and what is regressive? Progressive is when its infiltration is ahead of vascularization. It is called progressive pannus, and the reverse is called regressive pannus. Breaks in Descemet membrane. Breaks in Descemet membrane mainly happens in two types. One is congenital glaucoma and other is keratoconus. In congenital glaucoma, we find hair striae. This is break of Descemet in both the case. And in keratoconus,
Find Bootstrap. In Habstra, there is H. Okay, then there is a horizontal break, and in Bootstrap V for vertical break. It's asked in your Viva. There is some investigation, pathymetry for thickness of cornea, specular microscopy for cellular characteristic of corneal endothelium, whether the polyhexagonal pattern is destroyed or not, and keratometry for curvature of the axial surface of the cornea, both anterior and posterior, and it is also useful in biometry. Corneal topography, it gives the cornea surface diopter variation. It's very important in keratoconus. That is the pathymetry in upper picture. This is specular microscopy. This is keratometer. They are in our OPD. And this is pentacam map. Now we discuss about the keratitis of cornea. The keratitis. Keratitis means inflammation of cornea. Okay. Often we discuss the keratitis and ulcer are same, but they are not same. Keratitis can be divided into two. One is ulcerative and other is non-ulcerative. Now ulcerative we can divide into, again, one is primary and other is secondary. In ulcerative, here I mean epithelium is not intact. Both epithelia or stoma also can be involved, but epithelia cannot be intact. Okay, but there is inflammatory process of stroma and that lead to non-ulcerative keratitis, inflammatory process of stroma, and there is epithelium is intact most of the cases. Primary is the where the infection is the main cause, the secondary when it happens from conjunctivitis. Is primary we can also divide, one is infective and other is non-infective. Infective we can also divide into four. One is bacterial keratitis, one is fungal keratitis, viral and acanthamoeba keratitis. And non-infective there is Murine ulcer, atheromatous, keratomalacia, vitamin A deficiency, traumatic, neurotropic. These are the main cause and there are also list of the causes. And secondary which is from the conjunctivitis, that is fictinular conjunctivitis, gonococcal, and trachomatis. These are the main cause. These are the three main cause. হ্যাঁ কোনটা এটা অ্যাথেরোমেটাস
এখানে লেখা আছে, ঠিক আছে, ইনফেক্টিভ, নন ইনফেক্টিভ, দিস ইজ সেকেন্ডারি। And now the non-ulcerative, there is the part of the non-ulcerative. Panas I have already described, interstitial keratitis, riciform keratitis. This is the part of the non-ulcerative. And peripheral corneal ulcer example is mainly, you said, Murine ulcer, catarrhal ulcer, trachomatis and flictular. Murine ulcer is very much important. Okay. This is Murine ulcer. The ulcer is happened only in the peripheral in circumscribed margin. Rest of the corneal ulcer. Now corneal ulcers. Bacterial ulcer, okay. When the ocular defense is compromised, then ulcer is happen. Most common cause for bacterial ulcer is very much important in your MCQ. Staphylococcus aureus in world. If MCQ asked about the India, then ইন্ডিয়াতে হলে কি হবে আইডিয়া আছে? স্ট্রেপ্টোকক্কাল নিউমো, এটা ইন্ডিয়ার ওয়ার্ল্ডে। আর নর্মালি this organism cannot penetrate intact corneal epithelium. When there is some erosion, then it can happen to ulcer. But some of the organism which can penetrate in intact epithelium, this is very much important both in MCQ, Viva, theory, in every aspect. There is a question which of the organism can intact epithelium all except. This MCQ is very common in NEET PG. One is Neisseria meningitis, chlamydia, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Shigella, Listeria. They can penetrate intact corneal epithelium. Okay, now what is the sign and symptoms? First sign is pain. There is severe pain in bacterial corneal ulcer. Why? Because of the vascularization happen here. There is more vascularization, so more pain. Okay, and it is sometimes associated, sometimes always associated with sometimes of uveitis. Because of uveitis, the toxin is released from bacteria and there is hypopion. This is cornea and there is a hypopion. The hypopion is in bacterial corneal ulcer is very much important. It is sterile hypopion. Okay, কিছু বলবি কোথায়? এটা হচ্ছে আইরিসের ভাস্কুলারাইজেশন থেকে হচ্ছে, আইরিস, ঠিক আছে, ওই জন্য পেনফুলটা হচ্ছে, কেন টক্সিন রিলিজ করছে সেই জন্য। স্টেরাইল অ্যান্ড মোবাইল। স্টেরাইল মানে এখানে কোনো অর্গানিজম থাকে না এই হাইপোপিয়নে। কিন্তু হাইপোপিয়ন মানে কি? পাস ইন অ্যান্টেরিয়র চেম্বার, পাস আছে কিন্তু কোনো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু নেই, ঠিক আছে। এখানে যদি আমি ট্যাপ করি, অ্যাসপিরেশন ট্যাপ করি, আমি কিন্তু কোনো ব্যাকটেরিয়া দেখতে পাবো না। আর মোবাইল কি? যখন ওর মাথাটা নাড়াবো এরকম এরকম করে হাইপোপিয়নটাও নড়বে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিমটম, সেটা হচ্ছে ফোটোফোবিয়া। ফোটোফোবিয়া মেইনলি হয় ইউভিআইটিস এর জন্য, ঠিক আছে। ইউভিআইটিস এর খুব কমন ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসারে, সেই জন্য ফোটোফোবিয়া is most common.
ঠিক আছে, ট্রিটমেন্টটা পরে পড়াচ্ছি। ও আরেকটা কথা ছিল, এই হাইপোপিয়নটা মেনলি হয় নিউমোকক্কাসে, আরেকটা হচ্ছে সিউডোমোনাস। সবকিছুতেই হতে পারে, মেনলি বলছি মোস্ট কমন কজ কিন্তু এইটা, যদি একটাই অপশন চুজ করতে হয়। এটা নিউমোকক্কাস, এটা সিউডোমোনাস, এই দুটোতে হয়। রেস্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ অলসো হ্যাপেন। Whenever the question is written hypopion corneal ulcer, it is always pneumococcus, ঠিক আছে। and rest of the, if hypopion happens, we say corneal ulcer with hypopion. This is hypopion corneal ulcer and this is corneal ulcer with hypopion. These are two different. হ্যাঁ, যখনই আমাদের কোশ্চেনে আসবে যে এই যে কি বললাম হাইপোপিয়ন উইথ আলসার, ঠিক আছে, তখন আমরা বলবো নিউমোকক্কাস, বা হাইপোপিয়ন বলে দিল, কর্নিয়াল আলসার না হাইপোপিয়ন আলসার, তখন হচ্ছে নিউমোকক্কাস। আর যদি বলে কর্নিয়াল আলসার উইথ হাইপোপিয়ন, দ্যাট ইজ সিউডোমোনাস। মানে নিউমোকক্কাল এতটাই বেশি হাইপোপিয়ন করে, ওই জন্য হাইপোপিয়ন কর্নিয়াল আলসার, ওটা ইটসেলফ ডিনোটস ইট ইজ নিউমোকক্কাল। আমরা এখানে এই যে স্টেরাইল হচ্ছে, এই জন্য এখানে কিন্তু কখনোই অ্যাসপিরেশন করবো না। হ্যাঁ, কেন বলছি এটা, বলছি ফাঙ্গালের ইম্পর্টেন্ট আছে ওই জন্য। মেন এইগুলো কারণ, একটা হচ্ছে মানে কেন হয় কর্নিয়াল আলসার, একটা হচ্ছে অকুলার সারফেস ডিজিজের জন্য হয়, কোনো কন্ট্যাক্ট লেন্স যারা পরে তাদের হয়, ট্রমা হলে হয়, কোনো ম্যাল নিউট্রিশন বা ভিটামিন এ ডিফিসিয়েন্সি হলে তখন হয়। এই যে এইগুলো কারণ প্রত্যেকটা, এটা লোকাল কারণ। আলসারের তিনটে স্টেজ আছে, একটা হচ্ছে স্টেজ অফ ইনফিল্ট্রেশন, একটা হচ্ছে আলসারেটিভ, আর একটা হিলিং। ইনফিল্ট্রেশন মানে হচ্ছে কি, যখন এই যে এখানে দেখ পলিমরফো নিউক্লিয়ার সেলে ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে ইনফিল্ট্রেশন। আর আলসারেটিভকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করছে, একটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড আদার ইজ রিগ্রেসিভ। প্রোগ্রেসিভ আলসার হচ্ছে যখন নেক্রোসিস ডেভেলপ করছে তখন সেটাকে বলে প্রোগ্রেসিভ আলসার। অ্যান্ড রিগ্রেসিভ যখন একটা ডিমার্কেশন লাইন হচ্ছে ফর ইমিউন রিয়াকশন, একটা তো ইমিউন রিয়াকশন হবে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি, তখন যে ডিমার্কেশনটা হচ্ছে সেটাকে রিগ্রেসিভ। এটা ক্লিন আলসার, তখন কিন্তু আলসার অলমোস্ট হিলিং স্টেজে। আর লাস্টে এটা হিলিং। হিলিং যখন হয়, লাস্ট হিলিং শেষ হয়ে যায়, তখন কিছু ভেসেল, তখনও ভাস্কুলারাইজেশন যেহেতু হচ্ছে, আলসারে তো এপিথেলিয়াম ডেস্ট্রয় হচ্ছে, ওই জন্য ভাস্কুলারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য এটা ঘোষ ভেসেল হয়ে যায়। আলসার থেকে খুব কমনলি আলটিমেটলি হয় corneal opacity is a ultimate complication of corneal ulcer. একটা হচ্ছে নেবুলা, তিনটে টাইপ আছে মেইনলি, ঠিক আছে, ম্যাকুলা আর লিউকোমা। কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো এটা আমি ক্লিনিকে বলেছি অনেককেই। কেউ আছে ক্লিনিক ক্লাসে? তুই আছিস তো, বল বল নেবুলা কি, ক্লিনিক্যালি কি করে বুঝবো? ক্লিনিক্যালি ওটা হিস্টোলজিক্যাল। আর কালকেই তো বললাম সিট ল্যাম্প দিয়ে নয়, আমি বলছি টর্চে দেখে। এটা পার্সনে লেখা আছে, এটা কিন্তু ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবেই যদি কারো শর্ট কেস থাকে। কর্নিয়াল ওপেসিটি খুব কমন শর্ট কেস, আমি কালকেই বললাম যারা এসেছিল, ঠিক আছে। নেবুলা যদি হয়, নেবুলাতে ফেন্ট ওপেসিটি, ঠিক আছে, তো সেই জন্যে আইরিস ডিটেলস আমরা কমপ্লিটলি দেখতে পাবো, প্রায় আইরিস ডিটেল অলমোস্ট পুরোটাই দেখতে পাবো। ম্যাকুলাতে আইরিস ডিটেলস পুরোটা দেখতে পাবো না, কিন্তু পিউপিলারি মার্জিনটা দেখতে পাবো, ঠিক আছে। আর লিউকোমাতে দুটোই দেখতে পাবো না, এটাই ডিফারেন্স ক্লিনিক্যালি। That is already I have discussed. Pain, ulcer main symptom হচ্ছে পেন, ফোটোফোবিয়া, ওয়াটারিং, ল্যাক্রিমেশন, ব্লেফারোস্পাজম, ডিমনেস অফ ভিশন তো অবভিয়াসলি। আর এগুলো হচ্ছে সাইন। ও আরেকটা কথা, ব্যাকটেরিয়ার সিমটমস গ্রেটার দেন সাইন, কেননা ভাস্কুলারাইজেশন হচ্ছে ওই জন্য।
এটা হচ্ছে কর্নিয়াল আলসার উইথ হাইপোপিয়ন। কমপ্লিকেশনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পারফোরেট হয়ে যায়, ঠিক আছে। কোথায় গেল? কর্নিয়াল পারফোরেশন যদি হয় তাহলে দুটো হতে পারে, ঠিক আছে। পারফোরেশন মোস্ট কমন ইন অলদো ইন ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসার। একটা হচ্ছে স্মল পারফোরেশন হতে পারে, আর একটা হচ্ছে লার্জ পারফোরেশন হতে পারে, ঠিক আছে। এখন যদি স্মল পারফোরেশন হয়, iris will be protrude out and there is membrane covering up. হ্যাঁ, নো নো নো, এটা পারফোরেশন বলছি। যদি স্মল পারফোরেশন হয়, ঠিক আছে, তখন এটাকে বলা হয় অ্যাডিহারেন্ট লিউকোমা। একটা মেমব্রেন কভার আপ ওভার দ্য আইরিস, ঠিক আছে, এটাকে অ্যাডিহারেন্ট লিউকোমা বলা হয় যদি স্মল পারফোরেশন থাকে। আর যদি বড় পারফোরেশন থাকে, লার্জ পারফোরেশন থাকে, তখন আইরিস লেন্স ডায়াফ্রাম itself protrude out, ঠিক আছে। and whenever the protrude out there is again a membrane is formed and fibrosis happen, তখন সেটাকে আমরা বলি ফলস কর্নিয়া। কর্নিয়া নয়, কিন্তু একটা মেমব্রেনের মতো হয়ে ওটা কর্নিয়ার মতো অ্যাপিয়ারেন্স হয়, তখন সেটাকে ফলস কর্নিয়া বা সিউডোকর্নিয়াও বলা হয়। সিউডোকর্নিয়া, এই সিউডোকর্নিয়াটা দেখতে অনেকটা ব্রাঞ্চ লাইক অ্যাপিয়ারেন্সের মতো লাগে। আফটার 3-4 মান্থ ইটস বিকাম লাইক, তখন সেটাকে বলি আমরা, যেটা বলছিলি, অ্যান্টিয়ার স্ট্যাফাইলোমা। স্ট্যাফাইলোমা মানে ব্রাঞ্চ অফ গ্রেভস অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে, ওই জন্য স্ট্যাফাইলোমা। এটা এই জন্যই বলছি, এটা মানে স্মল হলে হবে অ্যাডিহারেন্ট লিউকোমা, আর লার্জ হলে হবে অ্যান্টিয়ার স্ট্যাফাইলোমা, ঠিক আছে। এখন এই ট্রিটমেন্ট কি করব পারফোরেশনে? লেস দেন 2 মিলিমিটার যদি হয় পারফোরেশনের সাইজ, তাহলে আমরা একটা গ্লু দিই যেটাকে বলা হয় সায়ানো অ্যাক্রাইলেট গ্লু। এটা পুরো নাম হচ্ছে N-butyl 2-ethyl cyanoacrylate monomer। সায়ানোঅ্যাক্রাইলেট গ্লু বললেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না, ওটা হচ্ছে একটা গ্লু পাওয়া যায়, আমরা টেরিজিয়াম অপারেশনেও করি। গ্লুটা হচ্ছে প্রথমে ওটাকে নেক্রোসিস অংশটাকে ডিব্রাইড করতে হবে, তারপরে ওটাকে ক্লিন করে একটা গ্লু আছে, গ্লুটা দিয়ে কিছুক্ষণ টাচ করে রাখতে হবে, ঠিক আছে, 1 মিনিটের মতো। ওটা আস্তে আস্তে যে মার্জিনটা আছে ওটা হিল করতে থাকবে, ঠিক আছে, ওটা হিল করে ওটাকে ক্লোজ করে দেবে। তারপর আমরা একটা কন্টাক্ট লেন্সও দেবো পেশেন্ট। আলটিমেটলি না, গ্লুটা দেওয়ার পর ওটা একটা কন্টাক্ট লেন্স দিয়ে 2 থেকে 3 মান্থ রাখবো, কেন ওটা হিল করতে একটা টাইম লাগবে, তার মধ্যে যদি আবার রাপচার হয়ে যায় সেই জন্য। আর যদি সাইজটা 2 থেকে 4 মিলিমিটার হয়, এটা একটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে ট্রিটমেন্ট অফ কর্নিয়াল পারফোরেশন, হ্যাঁ, ওই জন্য আমি এটা ডিটেলসে বলছি। এটা পার্সনে আছে, মনে হয় আন্ডার গ্রাজুয়েটের বই নেই, কিন্তু জিজ্ঞেস করে, ওই জন্যই বলে দিচ্ছি। যদি পেরিফেরির দিকে হয়, মানে কর্নিয়ার যদি এই সাইডে পারফোরেশনটা হয়, তাহলে আমরা এখান থেকে টেনার নিয়ে এখানে বসিয়ে দিতে পারি, এটাকে বলি টেনান প্লাস্টি, ঠিক আছে। আর গেটার দেন যদি 4 হয়, তো কেরাটোপ্লাস্টি করতে হবে, টেকটনিক কেরাটোপ্লাস্টি, মানে কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে, ঠিক আছে। এবার যেটা আমরা আসবো এটা ফাঙ্গালটার জন্য। কি ডার্মার ক্লাস আছে আজকে? আছে, কটা থেকে? ফাঙ্গাল আলসার এগুলো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এলিভেটেড হবে মার্জিনটা, গ্রেইস লুক হবে, ভীষণ ড্রাই, ঠিক আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার কিন্তু অত ড্রাই হবে না, কিছু স্যাটেলাইট লেশন দেখা যাবে। Why there is a satellite lesion? Because in fungi there is some hyphae, ঠিক আছে। এবার হাইফি থাকার জন্য কি হবে, এখানে যদি আলসার হয়, এখানে সাইডে সাইডে এগুলো হাইফিগুলো ট্রান্সমিট হয়ে এখানেও আলসার করবে ছোট ছোট, এগুলোকে আমরা স্যাটেলাইট লেশন বলি, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে ইমিউন রিং তৈরি হয়,
যখন হিলিং স্টেজের দিকে যায় তখন একটা ইমিউন রিং তৈরি হয়, তাকে ওয়েসলি ইমিউন রিংও বলা হয়। ঠিক আছে, এখন ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসারের মেন কজ কি, ওটাতে যেমন বলছিলাম যে কন্টাক্ট লেন্সের জন্য হতে পারে। হ্যাঁ, মানে মেনলি হচ্ছে ভেজিটেটিভ মেটেরিয়াল দিয়ে হয়। কোশ্চেনটা কিন্তু এইভাবেই আসবে, লং কোশ্চেন যখন আসবে লিখবে ফার্মার, কি পয়েন্টগুলো বলছি, ফার্মার লেখা থাকবে, ভেজিটেটিভ ম্যাটেরিয়াল লেখা থাকবে। ভেজিটেটিভ ম্যাটেরিয়াল কি কি হতে পারে, একটা তো এনিম্যাল থেকে হতে পারে, ঠিক আছে, আর কোনো প্ল্যান্টস থেকেও হতে পারে। আরেকটা রিং শেপেড হয়, এই যে আলসারটা হয় না, এটা পুরো রিং শেপেড, পুরো এই অংশটা। আর ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার বা ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসার, ইন বোথ দ্য কেস উই ডোন্ট ইউজ দ্য স্টেরয়েডস। ঠিক আছে, ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসার ইজ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড। ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসারে কিছু স্টাডি করা গেছে, স্টাডিতে বলা যায় যে দিলে অনেক সময় ভালো হয়, ইনফ্লেমেশনটা কমে ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসারে, কিন্তু তাও আমরা দিই না মেনলি একটা কারণে, সেটা হচ্ছে এপিথ্যালাইসেনটা হবে না। যদি আমি স্টেরয়েড দিই এপিথ্যালাইসেন বিকাম রিটার্ডস অ্যান্ড আলসারটা আরো বাড়বে। ঠিক আছে, এটা একটা ট্রায়াল ছিল, SCUT স্কার ট্রায়াল, ওটাতে করে দেখা গেছে, তো দরকার হয় না। এখন ফাঙ্গাই হয় দুটো, একটা হচ্ছে ফিলামেন্টাস, একটা হচ্ছে ইস্ট। ফিলামেন্টাসে কি কি আছে, অ্যাসপারজিলাস, ফুসারিয়াম, এগুলো, আর ইস্টে হচ্ছে ক্যান্ডিডা। হ্যাঁ, আগে ব্যাকটেরিয়াল আলসারে কি বলেছিলাম যে হাইপোপিয়নটা হচ্ছে স্টেরাইল অ্যান্ড মোবাইল, এখানে ঠিক উল্টো, এটা নন স্টেরাইল অ্যান্ড ইমোবাইল। ইমোবাইল কেননা ফাঙ্গাতে হাইপি থাকে, সেজন্য একটা ডেন্স ইনফিলট্রেট করে দেয়, সেজন্য এটা কিন্তু ইমোবাইল হবে। ঠিক আছে, এখন আমাদের তো ব্যাকটেরিয়া হলো, ভাইরাল হলো, এবার তো ওটাকে আইসোলেট করতে হবে, কালচার করতে হবে, নাহলে আমরা জানবো কি করে কোন অর্গানিজম দিয়ে হয়েছে। ক্লিনিক্যালি দেখে আইডিয়া পাওয়া যায়, ইউ ক্যান নট গেস। ঠিক আছে, তো ট্রিটমেন্ট করতে গেলে প্রথমে আইসোলেশন করতে হবে। একটা তো গ্রাম স্টেন যদি করি তাহলে কি হবে, ব্যাকটেরিয়ার ফাঙ্গাই অনেকটাই চলে আসবে, ম্যাক্সিমামই চলে আসবে, কিন্তু ফাঙ্গাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রাম স্টেন বা জিনসা স্টেন 50% মতো সেন্সিটিভ। আর ব্যাকটেরিয়া কিছু কিছু হয় না, যেমন নিজেরিয়া, একটা পরে আসছি, গ্রাম স্টেন আর জিনসা স্টেন। ঠিক আছে, আর যখন এটাই আমরা কালচারে করবো, এটা স্টেনিং হয়ে গেল, এবার তো কালচার করব, কালচারে কি করব, এখন কি দেয়, আগে ব্যাকটেরিয়াতে আছে, কি করব, নর্মাল কালচার কি, ব্লাড আগার, ব্লাড আগারে সবগুলোই হয়ে যায় অলমোস্ট, যেগুলো হয় না সেটা হচ্ছে নিজেরিয়া, মোরাকজেলা, এগুলো। এগুলো তাহলে কিসের দেখতে হবে আমাকে, চকোলেট আগার, এটা মাইক্রোবায়োলজিতে ছিল। ঠিক আছে, আর ফাঙ্গাসের জন্য কি করব, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যাবোরস ডেক্সট্রোজ আগার, এটা হচ্ছে। আর স্টেন কিতে করব, স্টেন কেউইচ মাউন্ট তো, আর আর এটা প্যাচ স্টেন করা যায়, পিরিয়ডিক অ্যাসিডিক স্টেন। ঠিক আছে, তো এখন ট্রিটমেন্ট কি করব ব্যাকটেরিয়া আর ফাঙ্গালের, ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গালের ট্রিটমেন্ট কি করব, ব্যাকটেরিয়াতে দেবো টপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যান্টিবায়োটিক্সটা আই ড্রপ ফর্মে দেবো, আই অয়েন্টমেন্ট ফর্মে দেবো। ঠিক আছে, অয়েন্টমেন্টে কেন দেবো, কেন ড্রপ তো সবসময় পেশেন্ট লাগাবে না, ইন নাইট টাইম পেশেন্ট 8 থেকে 10 ঘন্টা ঘুমাবে, তখন কি করবে, ততক্ষণ তো আমাকে ড্রপ দিতে পারবো না, সেই জন্য নাইট টাইমে আমাকে অয়েন্টমেন্ট দিতে হবে। আরেকটা দিতে হবে অ্যাট্রোপিন, পেন থাকুক কি না থাকুক অ্যাট্রোপিন দিতে হবে, বিকজ রিলিভ অফ সিলিয়ারি স্প্যাজম। ঠিক আছে, অ্যাট্রোপিন। আর কি দেবো ব্যাকটেরিয়াতে, আর কিছু দেবো, এনসেটস দেওয়া যেতে পারে ব্যথার জন্য, আর ভিটামিন সি। ঠিক আছে, আর ফাঙ্গালে এখানে আমরা দেবো হচ্ছে ন্যাটামাইসিন, ন্যাটামাইসিন হচ্ছে অ্যান্টিফাঙ্গাল। ঠিক আছে, যদি ফিলামেন্টাস হয়, কোশ্চেন যদি আসে ফিলামেন্টাস ফাঙ্গাই মানে অ্যাসপারজিলাম আর ফুসারিয়াম যদি হয়, তাহলে হচ্ছে ন্যাটামাইসিন।
কিন্তু যদি ক্যান্ডিডা হয় তাহলে কিন্তু ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস, ক্যান্ডিডা যদি হয় তাহলে ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস হচ্ছে নিস্টাটিন প্লাস অ্যাম্ফোটেরিসিন বি। এটাই কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে। আর এখানেও আমি ইয়ে দেবো, কি বলে, অ্যাট্রোপিন দেবো, এনসেডস দেবো। এবার হচ্ছে ভাইরাল কর্নিয়াল আলসার। ভাইরাল কর্নিয়াল ইজ জস্টার, হার্পিস সিমপ্লিক্স লেস ভিরুলেন্ট দেন হার্পিস জস্টার। হার্পিস জস্টারে পেনটা অনেক বেশি হবে। হার্পিস সিমপ্লিক্সে প্রথমে কি হবে, ওটা সুপারফিশিয়াল পাংক্টেড কেরাটাইটিস, ঠিক আছে, দেখাচ্ছি। প্রথমে সুপারফিশিয়াল পাংক্টেড কেরাটাইটিস হয়, তারপর ওটা ডেনড্রাইটিক আলসার প্যাটার্ন হয়, ঠিক আছে। এই ডেনড্রাইটিক আলসার প্যাটার্নে এই যে এটাকে বেড বলা হয়, এই বেডটা স্টেন করে ফ্লোরোসিন স্টেন দিয়ে, আর এই যে ধারে এগুলোকে নব বলা হয়, ঠিক আছে। এটাতে স্টেন করছে না, এই নবটা স্টেন করে রোজ বেঙ্গল স্টেন দিয়ে। এটা হচ্ছে ডেনড্রাইটিক প্যাটার্ন। আরেকটা হয় সিউডোডেনড্রাইট। সিউডোডেনড্রাইটটা ইটস হ্যাপেন ইন হার্পিস জস্টার, ওখানে আমি নব দেখতে পাবো না, এটাই ডিফারেন্স। এখানে নব থাকলে হচ্ছে ডেনড্রাইটিক, আর সিউডোডেনড্রাইটিকের নব থাকে না, ঠিক আছে। আর ভাইরাল কর্নিয়াল আলসারে কর্নিয়াল সেন্সেশন একদমই থাকে না, পুরো অবলিটারেট হয়ে যায়। আর যদি এখন এই ডেনড্রাইটিক আলসারে কেউ স্টেরয়েড দিয়ে দেয় ভুল করে, তাহলে ইটস বিকাম অ্যামিবয়েড একটা সেফ হয়ে যাবে, এবং দ্যাট ইজ কল জিওগ্রাফিক্যাল আলসার। এই নিচে হয়েছে, দ্যাট ইজ কল জিওগ্রাফিক্যাল আলসার। এর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে 3%, মানে লেখা আছে অ্যাসাইক্লোভির অয়েন্টমেন্ট, যেটা 5 টাইমস পার ডে দিতে হবে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু এটাই মেইনলি ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে আমি যদি এপিথিলিয়াম লেয়ারে থাকে, মানে হার্পিস সিমপ্লেক্সে, আমরা কিন্তু স্টেরয়েড দেব না। কিন্তু যদি স্ট্রোমাল হয়ে যায়, ওটা আস্তে 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 স্ট্রোমাল হয়ে যায়, তখন কিন্তু স্টেরয়েড দেব। এই যে ডিস্কিফর্ম কেরাটাইটিস, এখানে স্টেরয়েড দেব। হার্পিস জস্টার, হার্পিস জস্টারে যেটা বললাম সিউডোডেনড্রাইটিক প্যাটার্ন দেখা যায়। এখন একটা রুল আছে, হাচিনসন সাইন, ঠিক আছে। হাচিনসন সাইন কিছু নয়, বলছে যদি যে নাকের টিপটা ইনভলভ হয়, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে আই ইজ অলসো দেয়ার ইজ এ ইনভলভমেন্ট। এটা কেন হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ট্রাইজেমিনাল নার্ভে 3টে থাকে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে অপথ্যালমিক ডিভিশন, একটা ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, আর একটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার, ঠিক আছে। এবার অপথ্যালমিক ডিভিশনের 3টে ভাগ আছে, একটা ল্যাক্রিমাল, একটা ফ্রন্টাল, আর একটা নেজোসিলিয়ারি। তো এই যখন এই মানে ইনভলভমেন্টটা হয় হার্পিস জস্টারে, প্রথমে ল্যাক্রিমালটা ইনভলভ হয়, তারপরে ফ্রন্টাল, তারপরে নেজোসিলিয়ারি। এখন নেজোসিলিয়ারি থেকেই একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে এক্সটার্নাল নেজাল নার্ভ। এই এক্সটার্নাল নেজাল নার্ভ টিপ অফ দ্য নোজকে সাপ্লাই করে। এখন এইটা ইনভলভ করেছে মানে আগেরটা অলরেডি ইনভলভ হয়েছে ল্যাক্রিমাল, সেই জন্য এই রুলটা, ঠিক আছে। এটাকে হাচিনসন সাইন্স বলে। এখানে ওখানে আমি যেমন বললাম যে অ্যাসাইক্লোভির অয়েন্টমেন্ট দেব, এখানেও অ্যাসাইক্লোভির অয়েন্টমেন্ট দেব, কিন্তু তার সাথে এখানে কিন্তু সিস্টেমিক থেরাপি আমাকে দিতেই হবে। সিস্টেমিক থেরাপি হচ্ছে অ্যাসাইক্লোভির 800 mg ট্যাবলেট 5 টাইমস এ ডে, ঠিক আছে। এখানে কমপ্লিকেশন বলতে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কেরিয়ান নার্ভ প্যালসি, 3rd 4th আর 6th নার্ভে হয়। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে পোস্ট হারপেটিক নিউরালজিয়া হয়, অনেক সময় অনেক দিন থাকে, পেশেন্টে পারসিস্ট করে, সেই জন্য অ্যামিট্রিপটিলিন ড্রাগ দিতে হয়, ঠিক আছে। নইলে ওর এত পেন যে ও পারসিস্ট করতে পারবে না, ঠিক আছে। ফাঙ্গাল তো বলে দিয়েছি। হ্যাঁ, প্যারাসাইটিকের মধ্যে হচ্ছে অ্যাকান্থামিবা কেরাটাইটিস। অ্যাকান্থামিবা কেরাটাইটিস মেইনলি কাদের হয়? এটা একটা ফ্রি লিভিং অ্যামিবা, জলে যারা সাঁতার কাটে, ঠিক। আর যারা কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে, এবং কন্ট্যাক্ট লেন্স একটা সলিউশনে রাখতে হয়, সেই সলিউশনটা ভালো করে রাখে না, তাদেরই মেইনলি অ্যাকান্থামিবা হয়। এটা হচ্ছে রিং শেপেড আলসার হয়, ঠিক আছে। আর এটা পেন ইজ, ব্যাকটেরিয়াতে পেন হয়, ফাঙ্গালে পেন হয় না বলেছিলাম। আর এটাতে পেন ইজ আউট অফ প্রপোর্শন, মানে এত পেন হবে পেশেন্ট পুরো ছটফট করবে, ঠিক আছে।
এই যে রিং শেপের আলসার হয়, এইখানে ভালো দেখা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ। এইগুলো তোমাদের নামগুলোই লাগবে, ঠিক আছে। মুরেন আলসার অনেক সময় ভাইভাতে জিজ্ঞেস করে, তাছাড়া এগুলো কোশ্চেন আসে না, তাও বলে দিচ্ছি। আমি বলেছি মুরেন আলসার হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ সার্কামফারেন্সিয়াল পেরিফেরাল স্ট্রোমাল আলসারেশন, তারপর ওটা আস্তে আস্তে লেটার স্টেজ যদি ট্রিটমেন্ট না করি তখন ওটা সেন্ট্রালে স্প্রেড করে। এটাতে ট্রিটমেন্ট কিন্তু স্টেরয়েড, মুরেন আলসারে স্টেরয়েড দিতেই হবে, ঠিক আছে। এখানে যদি কেউ স্টেরয়েড না দেয় পেশেন্ট কিন্তু আলটিমেটলি সেন্ট্রাল স্টেজ হয়ে কর্নিয়া কেরাটোপ্লাস্টি করতে হবে। এখানে স্টেরয়েড হচ্ছে মেইন ট্রিটমেন্ট, এমনকি স্টেরয়েডও অনেক সময় কাজ করে না, তখন আমরা ট্যাক্রোলিমাস ড্রপ দিই, ঠিক আছে। ট্রমাটিক আলসার, এটা তো মেইনলি এটা ব্যাকটেরিয়া থেকে হয়, অনেক সময় সেকেন্ডারি কজ থেকে হয়, যেমন বার্ন, কেমিক্যাল বার্ন, এগুলো থেকে হয়, ঠিক আছে। এটা কি হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে, কেউ নেই? কেরাটোকোনাসটা বলে দিই একটু, হ্যাঁ। কেরাটোকোনাস হচ্ছে একটা একটেকটিভ ডিসঅর্ডার অফ কর্নিয়া ডিউ টু দি উইকনেস অফ কর্নিয়া, মোস্টলি এফেক্টেড সেন্টার। সেন্টারে যদি কোনো উইকনেস হয়ে যায় কর্নিয়াটা প্রোট্রুড আউট করে যাবে, ঠিক আছে। এটা মেনলি হয় কোলাজেন ডিফেক্টের জন্য। এইগুলো হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড মেনলি ডাউন সিনড্রোম, ভিকেসি, এগুলো হচ্ছে মেন, ওখানে লেখা আছে ডাউন সিনড্রোম, টার্নার, মারফান। ভিকেসি ইজ মোস্ট কমন। ভিকেসিতে কেন হয়, কেন বারবার পেশেন্ট রাব করে কর্নিয়াকে, এই রাব করার জন্য কোলাজেনের ডিস্টারবেন্সের জন্যই ইট ইজ প্রোট্রুড আউট। অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জের মধ্যে ফ্লেইসার রিং, ফ্লেইসার রিংটা জিজ্ঞেস করে কারণ এটা আয়রন ডিপোজিশন হয় একটা এপিথেলিয়াল সেলে। আর কোথাও আয়রন ডিপোজিশন জানো আয়ে? টেরিজিয়ামে হয়, স্টকার্স লাইন বলে, ঠিক আছে। টেরিজিয়াম তো পড়ানো হয়েছে মনে হয়। আর এটা অ্যাকিউট হাইড্রোস বলে, কেননা ডেসমেন্ট মেমব্রেনের রাপচার হয়ে, যেটা প্রথমেই বলছিলাম ভক্স ট্রায়া হয় ভার্টিক্যালি, এখানে ছবি আছে দেখাচ্ছি। আর রেটিনোস্কোপি যদি করি আমি সিজার রিফ্লেক্স দেবো, কেন কর্নিয়াল স্ট্রাকচারটাই ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে, যখন আমি রেটিনোস্কোপি করব তখন রিফ্লেক্সটা নর্মাল রিফ্লেক্সের মধ্যে উইথ দ্য মুভমেন্ট এগেন্স্ট দ্য মুভমেন্ট হবে না, এটা সিজারিং রিফ্লেক্স হবে, ঠিক আছে। আর ভক্সটা যেটা আমি বললাম সিট ল্যাম্পে ফাইন ভার্টিক্যাল ফোল্ড, ওখানে গ্লকোমাতে কি বলেছিলাম হরাইজন্টাল হ্যাভস্ট্রা, ঠিক আছে। এটা ডিফারেন্সিয়েটটা কিন্তু জানতে হবে। মুনসান সাইন হচ্ছে যখন, এখানে আছে ছবি, এই যে এটা হচ্ছে মুনসান সাইন, ঠিক আছে। এই যে দেখো এটা প্রোট্রুড আউট হয়ে যাচ্ছে, এই যে কর্নিয়াটা এটা বেরিয়ে আছে, এতটা উইকনেস হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যখন নিচের দিকে তাকাতে বলবো ওটা প্রোট্রুড আউট করবে, আর সিট ল্যাম্পে ওই রকম দেখা যাবে। ফ্লেইসার রিং তো বললাম। এটা ট্রিটমেন্ট অনেক সময় হার্ড রিজিড গ্যাস পারমিয়েবল কন্টাক্ট লেন্স দিয়ে যদি মাইল্ড কেরাটোকোনাস থাকে তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। এখনকার দিনে যেটা মেইন হচ্ছে কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করা হয়, একটা রাইবোফ্লাভিন আই ড্রপ দিয়ে ওটাকে ফটোসেন্সিটাইজ করে তারপর ওটা ক্রস লিঙ্কিং করে ওটাকে ঠিক করা হয়। আর মানে একদম যদি সিভিয়ার স্টেজে চলে যায়, মানে কর্নিয়াল ডায়াপ্টার গ্রেটার দেন 50-60 ডায়াপ্টার হয়ে যায়, তখন তো কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করতে হবে, তখন কেরাটোপ্লাস্টি করতে হবে, পেনিট্রেটিং কেরাটোপ্লাস্টি। ডিজেনারেশন আর্কাস সেনিলিস ইজ ভেরি মাচ কমন, ইজ মানে যদি ওল্ড এজে এটা দেখতে পাওয়া যায়, এটা কিছু না, একটা অ্যানুলার ইনফিল্ট্রেশন, ম্যাক্সিমাম ওল্ড এজে পাওয়া যায়। আমাদের এখানে যত ওপিডিতে পেশেন্ট আছে সবারই প্রায় আর্কাস সেনিলিস থাকে, এটা এমন কিছু মানে আনকমন নয়। এই যে এইরকম এই ছবিটাই, এই যে এইটা দেখতে পাবে, প্রায়ই দেখতে পাবে, এটা যে কোনো ওল্ড এজ পেশেন্টদেরই এটা দেখতে পাবে, ঠিক আছে। এটা লাইকোয়েডের একটা ইনফিল্ট্রেশন হয় সেই জন্য। হ্যাঁ, ব্যান্ড শেপেড কেরাটোপ্যাথি, এটা তো এমসিকিউতে ইন এভরি ইয়ার এটা জিজ্ঞেস করে যে এটা কোথায় কি কি ডিপোজিশন হয়েছে। ম্যাক্সিমাম ছেলেটা ভুল করে এটুকু বলতে পারে না যে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন, ঠিক আছে। মেটাস্ট্যাটিক ক্যালসিয়াম ডিপোজিশনের জন্য হয় এটা, মানে
প্রত্যেক বছর এমসিকিউতে জিজ্ঞেস করে ইন ইচ এন্ড এভরি ইয়ার। এটা মেটাস্ট্যাটিক ক্যালসিফিকেশনে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন, এইটুকু কথা মনে রাখলেই হবে, ঠিক আছে? কিন্তু এটাও মনে থাকে না, যখন আলটিমেটলি ইন্টার্নশিপ পাস হয়ে যাবে এটাও মনে থাকবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর এটা ট্রিটমেন্ট কি করব? এই বিএসকে মানে ব্যান্ড সেভেড কেরাটোপ্যাথি, ওটা হচ্ছে স্ক্রেপিং করব আমরা, ঠিক আছে, কর্নিয়াল এপিথেলিয়াম। ওকে। কর্নিয়াল ডিস্ট্রফিটা আমি ইচ্ছে করে পড়াইনি, ঠিক আছে? ওটা কিন্তু লং কোশ্চেন বা শর্ট নোট এখন অবধি আসেনি, আর ওটা মেইনলি এমসিকিউতে এসে পরে আসে, ঠিক আছে? ওটা তোমাদের বই বইটা নিও ডিস্ট্রফিটা, জন্য খালি নামগুলো জানলে ভালো যে কোনটা এপিথেলিয়াল ডিস্ট্রফি, কোনটা স্টোমাল, কোনটা still find this cases in your OPD and in your practice life because these are the most common infections we encounter, especially in dermatology, and most of you have been also suffer from this because we are in a tropical climate and fungal infections are very common. So today I'll be talking about superficial fungal infection. So I think most of you already know about what is fungus. I think biology classes in school time you have learned about fungus. But today I will be talking about pathogenic fungus, so which affects the skin. So this is the fungal infections. Among all the infections like fungal, viral, bacterial, and parasitic, fungal infections is the most common in skin infection. So 20 to 25% of world population is affected. So it's very common. 1/4 of the world population is affected. So what are the predisposing factors? The tropical climate. We are in the tropical climate, hot and humid conditions. Manual labor population, low socio-economic status, sweating, friction with clothes, synthetic innerwear, malnourishment of suppressed patients, HIV, immunodeficiencies, presence of steroids, immunosuppressive drugs, diabetes. So these are the predisposing factors which leads to common skin infections, especially the fungal. So fungal can be deep and superficial when it goes beyond the skin, especially when it affects the blood and tissues. Then it's deep, and when it affects the skin only, then it's superficial. So the most common one of the common fungal infection is leukemia. We also call dermatophyte infection. So I think most of you know what is leukemia because it's a very circular angular pattern. Especially it affects the groin, even abdomen, back, buttocks. So this is even if you have not seen, but you will find in your clinical practice and also in your clinical teaching. What is leukemia? So there's three genera of fungus which affects. One is Microsporum, Trichophyllum, and Epitheliophyllum. I think in microbiology classes you would have so I think in your microbiology classes, I think you might have studied about leukemia, what are the genera and species. So now we classify leukemia infections or dermatological infections according to the region where it is involved. So when it affects the scalp, we call it leukemia capitis. When it affects the beard area, then we call it leukemia barbi. When it affects the face, when it affects the other parts of the body, it's called corporis. When it affects the palms of the soles, it is called anum. When it affects the soles, it is soles and leg, especially the soles, it is senior pedis. When it affects the groin area, it is cutis. And when it affects the nails, it is called oomycomycosis. So, leukemia capitis can involve these are mostly found in children. Children age group between 3 to 10 years, 12 years, we find mostly leukemia capitis.
So mainly in children, and rarely it involves the hairstyle. So mainly it's rare after puberty because sebum is homostatic, boys are more affected than girls, wide spectrum of visions. Then I will come to what are the types of tinea capitis, like few dull gray broken hairs, little skinny, severe, painful. There can be partial hair loss in this type. So what are the types of tinea capitis? One is grey patch, one is black dot, one is Favus, one is Kirion. So grey patch and black dot is non-inflammatory, but Favus and Kirion is inflammatory. Inflammatory means there is redness, pustules, pus formation. Then we call this inflammatory. I think you know all the definition of inflammation in pathology. I think you have heard there are like rubor, tumor, then pallor, what, so you had redness, tenderness, warmth. So you know the signs of inflammation. So tinea capitis. So this is one of the tinea. One is the grey patch type. So it's non-inflammatory. Etiology is microsporum species. Patches of partial hair loss, often circular in shape. Hairs are dull and grey and easily pluckable. So this is one child affected by grey patch. It affects the outside of the hair shaft. So another type is black dot. It is it also comes into the non-inflammatory condition. Endothrix organisms. Endothrix means inside the hair shaft. The fungus is there. So hair shaft is brittle, broken of hairs. Black dot. Inflammation is minimal. Wood's lamp is one of the instruments we use for diagnosis. So this is the basically when we use a dermatoscope or a magnifying glass mostly, we see this type of pattern. So it's called black dot. You see black color like black dots of black fungus. Okay, it's not black fungus, the fungus looks black. So now this is the inflammatory. This is tinea capitis Kirion type. So Kirion is mostly, it looks like a, what will I say, inflammation with cyst and abscess and pustules. So inflammatory type, painful, boggy swelling with purulent discharge, vesicles and pustules, thick crusting with matting of hair, lymphadenopathy, secondary bacterial infection can occur, and heals with scarring. Here we can see if it does not treated properly in time, then you can see scarring. So another type is Favus. These are rare types, but most of the children are affected by this. Inflammatory type begins early in life. Yellow cup sepate, crust, it is called scutulum. Concavity faces upwards. Mousy odor. Hair may be matted. Extensive patchy hair loss with cicatricial alopecia. So tinea barbae, when it affects the beard area, especially the males only get affected. So ringworm of beard and mustache area, disease of adult males, invasion of coarse hairs, inflammatory papulopustules. There is discharge, hairs get easily epilated. There can be bacterial folliculitis. It is confirmed by KOH mount. There is potassium hydroxide mount. So this is the type of infections we see in beard area. So this is tinea barbae, but it is with secondary infection. You can see pus and discharge. So one is tinea facie. I think you can clearly see, if you can see you see the demarcation there. There is an annular redness border with central clearing. So this is the classical pattern of tinea. So it is the dermatophyte infection of the non-beard area of face. So where there is no beard involvement, then we call it tinea facie. Burning and itchy and photosensitivity, erythematous scaly patches, extends peripherally, raised border, central area of hypopigmentation and or brown, seen often in immunocompromised patients. Please, if you don't have any interest, then just keep quiet. Okay, because few years you will treat this. This will be your bread and butter. So why I'm saying this? Because this will give you your income. If you do not listen this, then one patient will come and you cannot diagnose, then you will give only wrong medications. What is happening? I find many MBBS doctors giving steroids on tinea and they are making it more bad and they are coming to the specialist. So I think most of you will not become dermatologists, any other specialty will go, but this all you will see commonly in OPD, in your daily practice, and even your family members will ask you that what will be the treatment, and if you don't listen today and if you give a wrong treatment or don't treat,
then you will say what you have been, why you are admitted in MBBS. So it's like, it's similar to like if you do not know what is hemoglobin in blood, the same thing is that. So please listen, just half an hour, and it will change your life. It will change your life because this will give you money. This will give you your income. So please don't talk. If you are interested in other things, then better to be in that thing, not be a doctor. It's very difficult nowadays. Your times are getting difficult. So please learn because at least many those even when I was in MBBS, most of this area which involves the other parts of the body. So those areas which are not involving the scalp, beard area, face, hands and feet and groin. So we call it tinea corporis, and the fungus enters the stratum corneum and spreads centrifugally. So tinea corporis, this is the most common. You will see, I think if once you go in final year, you will see these cases. I know now the patients are very less, but once you go there and once you will be in house staff, even if you are in medicine or orthopedic or gynae, you will see this. Because this is very common in our country, very common. It's basically it's a pandemic. It's like corona for us only. For dermatology, it's like a corona. So you will encounter lens. So tinea corporis, annular and polycyclic, erythematous vesicular scaly, clear hyperpigmentation, concentric rings. Sites are waist, under the breast, abdomen, thighs. So what are the differential diagnoses? This can be little difficult for you, but that's the thing what I wanted to point, because skin is very confusing. All will look same, all will look different. You do not know what it is. So you have to know the differentials. If you want to be a good clinician, you should know what are the differentials of the disease. Like you should know the differentials of chest tuberculosis. For most of the disease, you have some differences. It looks like that, but it is not that. Okay. So one is psoriasis. Another very common skin disorder you will find in your practice, lichen sclerosis chronicus. In the foot we see mostly it's like a chronic eczema. Pityriasis rosea. In COVID times, this was seen mostly for us. After vaccination, pityriasis rosea increased. Okay, candidiasis is very common. Candidiasis is those who are, you see when your maids and your mother working in the kitchen, you see there are a lot of infections in between the fingers and in the legs. We call it haja boli na haja. So candidiasis mostly, and you see palms. Those who work in using water and detergents, you see sloughing of the skin of the palms and soles. So candidiasis. Another kind of nummular eczema we see mostly in children, those who are atopic. Syphilis is very uncommon, but it's still there, and leprosy. So these are the common differentials. So this will come, you will face all this. You will face all this, and if you stay quiet in that time, what will I say? You will feel ashamed, no? So when it affects the palms, then it's called tinea manum. So these are another inflammatory, non-inflammatory. So again, it's like, it's not annular, but it's more scaly. Okay, and sometimes it becomes inflamed. Also comes with, it coexists with eczema also. So tinea pedis, mostly we see in those who are manual laborers and those who are footballers or sportsperson, sweating only, wearing the shoes and socks the whole day, and people, those patients suffer from tinea pedis. So you can see the picture. So this is the condition. Very common, you will find it. So please listen, very important. I'm not saying anything rare which will not come to you in your life. So very important, this will see. You will see, and even if you, I think most of your relatives asked once you entered MBBS, how to treat this, what to do. So these are the conditions you should learn. So tinea pedis. So how to prevent? So keeping the keeps and toes dry, keep changing the clothes. Also not to use other person's clothes. Okay. Avoid swimming baths, avoid closed shoes, avoid nylon socks, antifungal powders to be used. So tinea crudis, when it involves the groin area, then it looks like that, especially the groin folds. Okay, inguinal folds.
So onychomycosis, when nails are infected, then it is called tinea, means tinea infected on nails is called onychomycosis. So also called tinea unguum. Onychomycosis is a broad term. Also candida and some other fusarium species can get infected, but it is called tinea unguum. So I'll show the, but once it affects the nails, it takes lot of time. It may takes around 3 to 6 months to get treated, but other tinea infections, it takes around 4 weeks to 6 weeks. So there are types of onychomycosis, distal, lateral, subungual, proximal subungual, white superficial, total dystrophic. You will find these cases. So this is the picture of one of the type of onychomycosis, that is distal, lateral, subungual. You see the white area, that is the fungus. That is the fungus and dead scales. Okay. So this is the white superficial onychomycosis. So when the white stuffs on the nail bed, you can see. So it's onychomycosis. Very commonly you will see all these cases. So brownish, whitish, brownish area. So this is an indicator of HIV. So those who have this thing, it's an indicator of HIV. So now I come to the treatment. So treatment is, first you have to counsel the patients. You have to tell the patients to stay clean and not to not to get so much of sweats, like avoid using tight fitting clothes, then regular changing of clothes, keep yourself dry, then use of antifungal powders, and to avoid hot areas, use light clothes. So, and also to stay away from persons who are infected with fungal infections, not to share garments and clothes, even combs, and it's called fomites. So sharing of things, one thing, like in hostel you share one thing between 2 or 3 people. Don't do that. Okay. So what are the topical creams we have in the market, like bifonazole, oxyconazole, clotrimazole, miconazole, terbinafine, laliconazole, cetoconazole, I have not mentioned. So there are lots of topical fungal, but the problem is now these days the fungus are not get totally improved by topicals. We have to give systemic. So what are the systemic drugs we use? One is griseofulvin, fluconazole, terbinafine, itraconazole. These are the 4 drugs we use mostly. And you see the duration of treatment is averaging between 4 to 6 weeks. And when it involves the legs, it takes more time. And also nails, it takes the most time. So for treatment of onychomycosis, as I said, it takes 3 months for fingernail, 6 months for toenails. Cyclophosphamide, they are nail paint type, like a nail polish. It looks like a nail polish, but it is a drug. It sticks on the nail. So cyclophosphamide, amlorphine nail lacquer. It's called nail lacquer. So nail lacquer looks like a nail polish, but it's a drug. So once you apply it, it stays there for 6 to 7 days. So pulse therapy you can give like weekly doses for fingernails and toenails to avoid side effects of the drug. So don't have to learn in detail, but know the drugs at least and how long you have to give. So treatment principles. So how will you tell the patient? It takes 3 to 4 weeks to resolve, and patients should be told about the need for complete treatment, because if it is partially treated, again it will come back. And tinea is such a condition, it affects the patients. It is very itchy condition, very itchy. So treatment can go beyond one week beyond apparent cure. Need for hygiene and proper clothing. Onychomycosis requires 3 to 6 months of treatment. 4 weeks beyond apparent cure. And sometimes you see people stop the drugs like 10 days, 15 days, they stop it. So temporary relief should not be mistaken for cure. So again the fungal comebacks. It should be totally eradicated from the skin. So now we come to candidiasis. This is one of the common fungal infections, Candida albicans. So these are the subtypes. You can see Candida albicans, Candida tropicalis, pseudotropicalis. Site of infection, mucous membrane, skin and nails. So you see in some of the children like white patch on the tongue, and also in immunocompromised status patients, you can see white patch. So you see Candida, it's not tinea, it's Candida. So even white discharge, vaginal discharge, you can see Candida infections. Okay, so skin and nails are also infected. So there are some pictures like this.
most commonly we say oral thrust. Very important. These are, you will see it. You will see it in ICU patients, in especially those who are in the ward or the ICU patients. You can see that. So you can see the white is creamy curd-like pseudomembrane erythematous base. It affects the pharynx, esophagus. So soreness on the angle of mouth. So these are the clinical pictures I'm showing you, but you will see in real life also. So vulvovaginitis, even it affects the females and both in males. In males, it affects the glans penis after intercourse, and so candida is a very common, and especially those who are diabetic, they are prone for this genital areas infections of by candida. So these are the common candidal infections under the breast, abdomen, folded areas. Obesity also causes a concern. So you see the even diaper rash. Also the children, infants also get affected. So you see the candidal nail infections. So you diabetic patients gets more, and those who are very fat, obese, they get more. So predisposing factors like poor hygiene, diabetes, AIDS, and conjugal infections. So it is one of the sexually transmitted disease, and topical clotrimazole, miconazole, cycloparaxolamine, oral itraconazole, fluconazole. So this is another very common. I think most of you have been affected by this. This is in Bengali it's called shuli or chuli. In Bengali it is said shuli. In Hindi I do not know. Chuli or shuli bole. North Indian language I do not know, or South Indian I do not know. But it's in English, in medical terms, it's called pityriasis versicolor. So you see like white hypopigmented patches on your chest and back, because mostly due to the tropical climate. So you can see Malassezia furfur is the most common fungus, commonly affect the youth, genetic predisposition, familial occurrence. So fawn, brown, grey, hypopigmented, there may be variety of colors like brown, even black, even grey. So mostly we see white, grey and white. So seborrheic areas like behind the ears, nape of the neck, below the chest area, upper of the body, trunks, arms, neck, abdomen. So it is affected. So in microbiology, I think you have learned about this. So Woodland's examination shows yellow fluorescence. It's a device. It has a color wavelength. It shows some fluorescence. So again, QH preparation, spaghetti and meatball appearance. It will come in your MCQs in NEET. Spaghetti and meatball appearance in which infections. So it will come in your NEET PG, MCQ, very important. Okay. So again, the treatment is mostly all the azoles and the oral antifungals. So mostly the same. So thank you. This is the complete. So just